Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat datang ke Better Call Sukan. With me, Arif Daniel, and my partner here adalah Carl, welcome. Okay, so kita ni cakap Better Call Sukan. betul. Tapi kita setiap kali cakap pasal bola sepak kan kau cakap. Tu lah bosan tu. Marilah kita berkembang. Let's get the ball rolling to other sports, man. Yeah. So kali ni kita ada special guest daripada special sport. Aku before this aku ingat baseball dah cakap dah. Aku ingat sport ni wujud ke dekat this country? Ada ke orang main? Ada tu. Rupanya ada. Dan sukan tu adalah yang aku dah spoil tadi. Baseball. Biasalah, like I said, bear with us, we're still new. Betul. Adalah baseball. Dan kita ada guest kita ni daripada Besbolkita. Correct. It's a community, Dan kita ada the founder of Besbolkita. Why don't you teruskan dengan siapa guest kita tu, Carl? Encik Rafiq, thank you so much for coming on board to Better Call Sukan. Encik Rafiq Hang. Encik Rafiq Hang. Welcome. Terima kasih kerana datang ke Better Call Sukan untuk share pendapat tentang baseball kan. Lah Rafiq, it's fine. Nampak nervous. First time. Pertama kali. It's okay. Last week our previous episode, Encik Nabil pun first time. Coach Cameron pun first time. So this podcast, to be honest, it's good opportunity to everyone first time. Ya, sebab saya pun first time juga ni. Tak tahu apa saya buat sebenarnya. Okay, so again, for new listeners and returning listeners for Better Call Sukan, kita punya format is very straightforward. Okay, there are 4 segments. The first one, just the introduction of like what this podcast is all about. Obviously, is nak bagi platform kepada semua sukan, who is Encik Rafiq, who is all our guests and so on so forth lah yang datang kat sini. So then segment 3 kita we go to the nitty-gritty stuff of what is baseball, what is all the sports yang ada semua tu kan. Then segment 4 relax balik, kita chill balik. You know, dia ada jalan cerita dia macam movie. So let's just go straight to it, to man. the point. Nak tanya basically, Encik Rafiq Hang, how did you macam mula dengan minat kau terhadap sukan? Okay, saya mula mungkin boleh start. Saya lahir kat US. You're born in US. Born in US dekat suburb of Chicago. Oh, okay. So datang Malaysia dan dari kecil lah memang expose dengan sukan ni. Saya ingat umur 6 tahun saya ada favourite baju baju untuk tidur lah, shirt tu Blue Jays, MLB Blue Jays punya baju tu memang saya suka pakai. Itu 6 tahun lah. Dan bila kat Malaysia ni memang kita tak lari lah, memang semua ada bola sepak, badminton. Itu 2 sukan lah, memang primary sukan situ. Bila lepas tu saya masa sekolah, saya sekolah di JB lah, merendah sampai menengah. Di sekolah JB saya masuk kelab kriket. Okay. Kelab kriket. Jadi situ dari kelab kriket tu lah saya belajar main kriket. Walaupun kita mula-mula dah banyak minat kan, baseball, bola sepak, badminton, dan kita betul main kriket. Dari situ cikgu ajar saya main kriket. Tapi kriket saya tak bawa sampai peringkat tinggi lah. Cuma tangkap di sekolah je lah. Lepas tu ada jugalah expose dengan main hoki sedikit sebanyak. Kemudian masuk sekolah menengah, saya ada peluang saya masuk silat olahraga di bawah sekolah jugalah. Silat olahraga sampai ke pemilihan SUKMA. Atlet SUKMA jugalah. Ingat Abang Majid tu, dia punya jurulatih silat tu memang national level lah, memang terkenal jugalah tu. Silat tu dipanggil bawah, kan kita silat gayung kan. Kat situ masa tu kat Johor tu dipanggil silat pahlawan. So main bentuk sukan ni kita panggil silat olahraga lah. Yang tournament yang yang ada perlawanan tu kan. Itu panggil silat olahraga untuk sampai SUKMA. Cuma saya tak wakil Johor lah, pemilihan je, kalah CP je kat tu 3-2. Kemudian Johor, saya masuk college matrikulasi dan kat situ saya mula main rugby. Main rugby. Dekat jadi wakil college lah, sebab masa tu saya masuk ke UKM. UKM dia ada 2 branch, di Bangi satu dengan di Kuala Lumpur satu. Correct.
So banyak centralized dekat Bangi. Saya belajar semua duduk di Kuala Lumpur. Jadi nak travel, kalau nak pergi peringkat lebih tinggi rugby tu, nak kena pergi Bangi tu macam susah lah juga sebab dengan pada tu jadual saya ambil bioperubatan. Memang pack lah jadual so tu. Dekat uni study bioperubatan. Okay. So masuk rugby, so takat wakil college di Kuala Lumpur tu lah, sampai ke peringkat semifinal masa tu. Saya main position center dan ada sekali tu kena terjun ke bahagian hooker. Mostly center lah, rugby 7 lah, center out. And then after habis graduate UKM, itulah banyak option terbuka, walaupun sijil degree bioperubatan. Tapi saya ingat saya ada cuba nak dapatkan lesen jurulatih daripada FAM lah, jurulatih lisensi kan, mana bawah sekali lisensi. Cari call lah FAM. Bila call FAM saya dapat dapat bercakap dengan seorang pegawai. Dia kata kalau nak ambil lesen jurulatih kena melalui persatuan negeri. Dia kena daripada persatuan negeri. Tak boleh pada outside terus direct ke FAM nak jadi jurulatih lisensi lah. So lepas tu saya cuba juga lah nak dapatkan kontak Selangor, KL kan. Tapi masa tu tak berjaya. This was when? 10 years ago? 2004, 2004, 2005, 2006 lah, dalam macam tu. And itulah bila masa tu sebab sibuk dengan kerja lain kan, cari kerja lain. So tak dapat lah nak teruskan jurulatih tu. So saya masuklah kerja lain, termasuk macam-macam lah kerja, RA penyelidikan, lepas tu jadi cikgu dalam 3 tahun. Nice. Masa jadi cikgu 3 tahun tu is a contract lah. Dan saya naik basikal, ulang-alik basikal. Nice. Setiap hari naik basikal memang seronok. Lepas tu pergi US kejap, konon nak sambung belajar lah, tapi tak ada peluang lah sebab kewangan dan sebagainya. Saya balik ke Malaysia. Bila saya balik Malaysia, saya mulalah kerja dengan swasta, dan swasta sampai ke pandemik. Saya dimintakan kerja, dan masa diberhentikan kerja tahun pandemik 2020 tu, dan saya dah mula fikir mungkin nak pergi balik ke passion bahagian sukanan tu dan baseball. Itulah saya mula start, dari tahun tu lah saya buat Besbolkita. Sebelum tu 2019 tu dah saya semua tertinggal cerita sikit. Ada beli glove baseball tahun lepas grad, ada satu beli glove baseball. Ingat nak main baseball, tapi tak ada, itulah masa tu tak ada social media, of course. So memang kalau kita tak ada dalam circle of that circle softball, baseball, memang kita tak boleh nak main lah, susah nak contact. So nak cari circle tu susah. Saya beli glove 2004. 2019 saya decided untuk jual glove tu. Sorry, 2010 dah saya nak decide jual sebab macam tak ada tempat nak main lah, tak jumpa kontak kan. So 2019 yang saya dapat jual pada seorang coach ni. Dia coach di sekolah di Sungai Kertas, Selayang. Bila saya jual tu, saya tanya dia kalau nak join sama main boleh tak? Dia kata dia boleh je nak main. Tu saya jual main. Dah jual glove, kita beli glove lain sebab dah ada peluang main kat situ. Masa tu main softball. 2019 dah main softball. Lepas tu 2020 yang pandemik, diberhentikan kerja. Itu yang saya decide nak buka Besbolkita supaya satukan komuniti softball, baseball tu. Kita ada kontak lah. Kita ada kontak walaupun dah dihalang untuk bermain, tapi at least kita ada satu kontak group communication supaya kita boleh teruskan lah. Dan baseball itu sampailah ke hari inilah. Uish. Aku dengar kan daripada sport ini I mean, his life is full of different kind of sports Tu lah, in the words of you, style tu. Lupa yang cakap satu, ada basketball. Tapi my father buat kat rumah kat JB tu, dia buat basketball, tapi tinggi dia 6 kaki je lah. So memang main baling slam dunk lah sebab you're tall. So basically, tapi skill tu tak ada, nak 10 kaki punya tu. Basically kau punya love towards baseball ni start masa kau ada jersey. You had the jersey very small, when you were in US. Yes. So at that time, did you know anything about baseball punya game ke? You ada pernah pergi tengok game ke? Okay, for orang yang tak tahu macam how baseball works, can you share with us how does the format, the scoring system semua tu work? Just roughly. Okay. Saya simple lah. So baseball is one team that is throwing the ball dengan catching the ball lah. That is the defending team. One team is attacking the ball, which is trying to hit the ball, pukul bola ke home run ke atas dalam padang. Lepas tu dia akan ada 3 out.
Selepas team attacker tu out 3 player, dia akan tukar pula. Team defending jadi attacking jadi defending. Okay. And then dia pun ada 3 out. So bila dua-dua team dah habis 3 out, kita panggil 1 inning. One inning. Alright. Okay. So dalam baseball kita ada 7 hingga 9 inning, depends on the format. So dalam 1 inning tu can be dalam between 10 hingga 1 jam, macam hal lepas kita main Malaysia Women Baseball lawan Negeri Sembilan, 1 inning tu sampai 1 jam tu ada hal. Tapi usually lah in Major League game is between 10 to 20 minutes 1 inning. Okay. So it's like a mini game lah. Inning tu is like a mini game. Each team trying to taking the ball lah, hit the ball, and then done, and then tukar balik sampai habis. 9 tengok markah and score. Okay. Bila you pukul, kita lari, ada 4 base, home, first, second, third. Kita akan lari daripada home, sentuh first, sentuh second, sentuh third, sentuh home balik. Itu kira 1 run. 1 point lah. 1 point lah. Okay. 1 run is 1 point atau 1 markah. So that's why it's if you have a home run, pukul bola keluar pagar dalam fair territory ni dia ada 4 line lah, macam outside line. Okay. Kalau keluar pagar dalam fair territory, dia dapat 4 base. Jadi daripada home, first, second, third, masuk home balik. So kalau dia seorang pukul, dah dapat 1 markah. Tapi kalau base tu loaded, loaded maknanya second base ada runner, third base ada runner, first base ada runner. Sekali dia dapat home run, dia dapat 4 markah. For run lah. That's why traditionally baseball, orang yang banyak pukul home run ni is the star player lah, one of the star player, and gaji dia pun berjuta-juta, memang tinggi. This like kalau football is a striker lah, macam tu lah, tapi baseball ni macam home run. Okay. Simple one lah. Rasanya pendengar-pendengar tu macam tengah lost macam aku juga ni, sebab aku ni dengan dia dah visualize depan kita ni macam mana pun aku macam lost juga. Tapi I kind of understand sebab aku pernah tengok Chicken Little dulu. Kan? Dia kata don't swing, tapi dia swing juga kan. Betul. So basically softball, baseball, cricket ni sama lah lebih kurang ke? Cricket dah lain. Oh lain. Dah disiplin lain. Softball, baseball, dan baru ni kita ada baseball 5. Okay. Baseball 5. Okay. Baseball 5 is a new game. Actually it's a game created daripada WBSC. WBSC is World Baseball Softball Confederation, atau macam bola kita panggil FIFA lah. In baseball softball kita panggil WBSC. Interesting. WBSC dia ada nak buat satu game yang di mana is accessible to all people. And I mean, tak kira gender ke, umur ke, tempat ke. That's why they created Baseball 5. Is actually daripada permainan tradisional yang main di Cuba, di Venezuela, di Malaysia pun ada, kat Asia Tenggara pun ada. So dia tengok, dia buat satu set of rules yang panggil Baseball 5. Dan Baseball 5 ni is like baseball, dia ada base. Cuma beza dia tak ada glove, dia tak pakai bat. So you pukul bola pakai tangan. And then you lari clear base. Bola dia lain sikit, bola getah. Dia lagi softer lah. Okay. Kalau bola ni sakit tangan. Memang sakit lah. Bola getah dia pun sakit tangan. Pukul bola pakai tangan. You either pakai palm ni, tampar, ataupun you pakai fist ni. So kita punya tangan ni is macam the bat lah. Yes, the bat lah. So you tak ada beza, dia tak ada pitcher lah. Tak ada pitcher baling bola tu. Cuma you pegang bola, pukul bola, you run kat base. So that is Baseball 5. And dia actually dia patut masuk Youth Olympic 2022, tapi sebab pandemik dia postpone ke 2026. Game Olympic game, Youth Olympic game for Baseball 5, and dia memang target nak masuk Summer Olympic game. So it's a international game. Last year baru lepas World Cup, and this year kita ada Youth World Cup under 18. Malaysia host Baseball 5 qualifier both untuk World Cup tahun lepas, dengan tahun ni Youth World Cup pun Malaysia host dekat KL. Bulan 2 itu. Tapi dua-dua kita CP, kita kalah satu spot ke World Cup. Tak dapat masuk World Cup. Satu spot je. Tim atas kita masuk. That's Baseball 5 lah. It's very macam kata kalau futsal lah. Yes. Futsal. Okay. Smaller scale of football. Smaller scale. Macam tu futsal. Ni smaller scale of baseball. Actually dia mula softball dulu. Softball nama lama dia indoor baseball. Indoor baseball. That's why kata baseball kita ni dia dah macam universal lah punya game, termasuk softball sekali. Cuma tahun
1900 tu dia tukar nama softball lah, and dia jadi more competitive semua tu, jadi softball sekarang. Lepas tu dia buat lah betul yang dia kena buat game baru, Baseball 5, supaya semua orang boleh main. So basically like you're saying to us, the pendengar-pendengar and all of us, which is softball, baseball and baseball 5, dia macam adik-beradik tapi ada bezanya dalam game dia. Ya, betul. Keluarga sama, beza. Betul. Keluarga sama, rules and rules beza sikit. Cuma rules tu dia beza sikit lah. Tapi konsep dia sama. Pukul bola, lari keliling base. Pukul bola, lari keliling base. The concept is that one lah. I see. Cricket tu lain. Cricket because cricket dia tak ada base. Cricket dia ada apa wicket. tu? Yes. Stump wicket kat ujung tu. So you lari in between dua tangah. Itulah ulang-alik. Tapi baseball dia kena lari satu round. Counter clockwise. Baru dia dapat markah. And then cara balingan, I know like baseball is like depan kan. And softball is pusing. Yeah, yes. Like that kan. Yes, betul. So itu je lah aku tahu yang ni. Tapi like you said like you our team tu lah CP sikit. Yeah. Is it big, the community and then of the baseball punya Malaysian team punya semua tu? Is it big? Okay, mostly kalau kat Malaysia ni penggerak dia softball lah. Softball is Malaysia is satu-satu negara unik. Kalau semua negara dunia, baseball nombor 1, softball nombor 2 lah. Softball ni macam anak daripada baseball. Tapi kat Malaysia, softball nombor 1 and baseball nombor 2. Softball ni kat Malaysia dalam 1970, baseball dalam 1998. Softball datang dulu. Walaupun in general is baseball dulu patutnya. Kat Jepun, Taiwan, semua baseball dulu. Tapi kat sini softball datang dulu. Softball yang kuat. So dari softball ni dia ada persatuan, dia ada club and also the coaches semua ni. So dalam terutama dari sekolah-sekolah lah. Kita dalam MSS ada sekolah pertandingan softball. So dari sekolah ni lah dia ada community, biasa community softball lah, alumni daripada sekolah-sekolah ni softball ni. And this is dia punya kata core community lah for the softball baseball Malaysia. And baseball pun dia ambil pemain mostly daripada softball. And memang ada kadang friction sikit lah. Sebab kadang tak talent boleh pool. Talent pool sama. Talent pool sama. So dia berebut sikit lah. Nak main competition, nak elak injury semua kan. Kadang dia punya competition overlap. Jadi tu ada macam liga sosial. So like the baseball and softball memang ada wakil sekolah and until the nationals. Only softball. Baseball tak ada on softball. Oh, so that's why dia ada baseball kita punya community ni. Baseball kita, it's target kita nak menyatukan, connected all the other communities, lah, softball communities, because sekarang ni dia mostly eksklusif. Kalau dia club ni, mostly dia gang club ni je. Dia club ni, kita ni Melaka, so dia macam berpecah sikit lah. Dia tak nampak satu fragmented. Yang tak ada usaha guna social media is to unite them all lah. Itu yang saya tak nampak. Itu ada kekosongan di situ. That's why baseball kita coming. Alhamdulillah. Good. Again lah macam like, okay, now kita macam more or less merge segment 1 and 2 combine lah. It's fine. Tapi I mean going forward kan, before we ask you about what efforts have you guys has been doing and so on and so forth, before we go to that part, macam so far doing social media semua ni macam like what's the reception like lately because now lockdown dah semua tu kan. So how has the reception been? Quite positive I say, especially bila kita ada buat activity and we post our activity kan, and then we start lah getting DMs, people like asking macam mana nak join. Tapi bila yang susahnya bila kita nak start buat tu. Sekarang ni sebab coordinator is saya seorang lah. And memang cari lagi siapa yang nak volunteer. So anyone yang nak ni contact Rafiq. Besbolkita boleh. Semua on stock mat. Besbolkita, besbolkita.com, kita ada blog. Sorry tapi tak dapat nak update so often. Tapi besbolkita.blog, kita ada Instagram, kita ada TikTok, Besbolkita. Cuba tengok and boleh DM lah kalau berminat untuk jadi coordinator. Tak sebetulnya perlu jadi pemain yang hebat. Coordinator, marketing, macam-macam kita boleh. Kita perlukan volunteer. Cool. Banyak ruang ya. Okay, Harry boy, let's go to the questions of segment 2. Yeah, so macam like one of the question is how to join. But let me ask also,
like apa you said you ada buat programs and all kan. What is the programs that you do? Do you do baseball? Do you do softball? Do you do baseball 5? And then the people, the community, like is it like pergi mana, main dekat futsal court ke, main dekat padang mana because like usually because I pun perasan juga macam some futsal courts dia boleh guna sebagai flag football punya training, ultimate frisbee and so how do you guys? Aku tak pernah nampak actually, so boleh cerita tak? Yep. Okay, so satu-satu lah. So baseball and softball ni kita biasa guna padang bola lah. Okay. And sebab situasi padang kat Malaysia ni, kita sesuai lebih softball lah sebab it's smaller kan. Kalau main baseball kat padang Malaysia tu pecah tingkap orang semua sebab bola dia melayang tinggi jauh. So kalau padang ni lebih macam bola sepak satu padang ni, senang guna softball lah. Selamat pukul pun bola tak jauh. Softball pun padang ni kecil lagi. Kalau baseball biasa kita guna 2 padang bola sepak tu side by side lah. Macam dulu dekat di RRI Sungai Buloh yang biasa kita main. Tapi sekarang ni dia dah take over, kita dah tak pergi situ lagi lah. So dia padang dia 2-2, so memang lagi jauh lah. Kita boleh pukul, senang nak baling, nak pukul. And then for baseball 5, kita main di court lah, mana-mana court. Contohnya di Taman Melawati, court H2, dia ada satu court, dia ada yang ada pagar kan. Yes. Ada pagar tutup. So tu senang lah kita main baseball 5 di situ. Tempatnya selalu saya bertempat di kawasan Taman Melawati lah. Wangsa Melawati, Taman Melawati, kawasan situ kalau dekat situ. Tapi kita ada jugalah buat-buat di tempat lain kalau kita dapat padang. Contoh di Sentul, di Pudu, Bukit Damansara. Bukit Damansara. Kita I had fun. I had good fun there. Kau main? Aku main. Nanti boleh letak gambar aku. Ada dalam blog kita. Yes. So memang masalah memang tempat sekarang ni lah. And baseball 5 pun because of the base lah, dia kadang nak lekat selotip line tu kan. Ada court tak bagi ataupun nak balik kan. My short term solution ni saya buat, I beli apa tu, sheet, rubber sheet, neoprene sheet tu. Untuk for base, so it's portable. Letak je kalau nak main, letak je kat atas court futsal, kita boleh main. Style tu. Aku dah terbangar kau dah. Style tu. Interesting. And it's like what so basically the people that comes to play baseball and baseball 5 softball with you, is it the same people? Do you get different people? How do you grow? How do you grow actually? Mostly plans for growth lah. Kita mix actually. Dulu kita dapat ada ex softball player. Biasa mula-mula tu banyak yang dah ada experience lah. Tapi dia dah dia kata bila keluar sekolah, habis sekolah, dia tak dapat peluang nak main lagi. So dia join baseball kita. Kita pun ada national player sekarang ni, current national player untuk baseball. Okay. And then new player pun ramai juga. New player dia tak pernah main baseball, tak pernah softball pun kita ada 2 dan adalah beberapa orang, bukan 3 orang, bukan 2-3 orang kata, ada beberapa orang yang approach. So saya ajar, macam kalau kenal Ayun. One of our dia kan dah pandai sikit main. Ayun datang first time itu dekat Melati, dekat Kampung Pandan. Yang kita main kat Kampung Pandan tu, Ayun saya ajar dia throwing, tangkap bola semua. So dia dah okay dah sekarang, new player. So like anyone actually can join lah. Wah, Ayun dapat main shout out lah dekat. cuma nak kata kalau you datang nak terus main tu susah sikit sebab it's bahayalah, ada risiko safety situlah. You tak tak belajar tangkap ke apa, nanti bola tu memang kena. It's macam kata traditional budaya lah. You kena muka, bola kena muka tu standard lah. I pun dah banyak kali kena berdarah itu. Memang saya kata semua orang kalau yang kuat main ni memang kata bola mesti kena muka. Coach saya tu masa kena club Raiders, main club coach itu nama dia pun kena muka, bola kena muka dia. I see. So basically baseball kita has given another platform besides schools, like orang habis sekolah. And then I still want to play this sport. So you are providing that. A lifelong love for the game. For baseball. And then like, are you the first one actually, atau before this ada clubs yang buat
like this Community, community? I don't think lah. Club tu ada. Kita ada multiple even baseball only club. Contoh yang I dah mention Raiders tu. Baseball it's actually daripada Raiders. Okay, history on Raiders is a Raiders ni is a club. Yes. Okay. Klang Valley Raiders. Is actually baseball club yang ditubuhkan oleh former bekas jurulatih baseball negara, Coach David. Okay. Dia buat Raiders tu sebagai club untuk supply the national player lah. Okay. So ada training dia lagi intense sikit lah kita Raiders tu. Tapi sekarang bila dah masa berlalu, ramai, jadi yang masuk ni ramai expat daripada luar negara, terutama daripada Jepun. So nampak orang tengok Raiders ni ada macam kelab Jepun. Tapi sebenarnya Raiders ni untuk kelab tempatan lah. Fokus dia untuk lahirkan pemain baseball tempatan. And then ada satu lagi kelab nama Dragons. Itu mostly expat daripada Korea. Tetapi kalau kita nak main friendly, biasa boleh contact Dragons. Korea ada 2 Venezuelan player dalam tu. Yep. And then Sunway Baseball, Sunway University, dia ada baseball juga. Nice. Dia buat baseball and dia dah expose. And then of course another is UPM lah. Yeah. UPM. Tapi dari segi social media, I think baseball kita yang pertama. Lagi satu boleh tengok kelab Putra Cyber. Okay. Putra Cyber daripada Coach Khairi. Dulu kenalan saya juga lah. Dia yang jemput daripada Melawati. Lepas tu dia pindah Sepang. Dia buka kelab Putra Cyber. So dari Putra Cyber tu lebih kurang macam kita lah. Kita ajak siapa-siapa yang berminat main. Putra Cyber main di kawasan Putrajaya dengan Cyber Jaya lah. Of course. Dia siapa tinggal di situ lagi senang situ, boleh main dengan dia orang setiap hari Ahad. Alright listeners, if you're from Putrajaya or Cyberjaya, then you are quite lucky if you want to play baseball lah. Betul lah? Betul. Okay. And the thing that Putra Cyber Club tu, dia actually ada satu former MLB player. MLB. Dia sign dengan Atlanta Braves, tapi cuma dia tak sampai tahap MLB lah. Dia sign kontrak, cuma dia main kat minor league. Tapi minor league dia kata dah berapa tahun, dia kata tak boleh sustainable ke apa ke, so dia quit. Itu standard lah. You sign kontrak dengan MLB, belum certain you dapat the first team role. You akan main daripada minor league bawah-bawah, you go up. Ada sampai 6 tahun, ada sampai 10 tahun baru dia masuk main dalam MLB. Smart tu. Okay, so you talked about the community and so on and so forth, and so okay, you really spoke about how people enjoy the program and how can like kita, because we're from pandangbolasepak.com, rekreasi semua, how can like us and more communities help Besbolkita? Yes, to grow lah. To grow, because like again, the interesting objective of us existing is to help all sports. Yes. So how macam what kind of demand you want from us lah to help you? Participation lah. Kita perlukan bila kita buat satu program, mungkin boleh tolong retweet, reshare, sebarkan, and also get the participant people more coming in. And like I said, I perlu coordinator. So daripada banyak orang tu, harapnya ada yang berminat untuk jadi koordinator untuk buat program-program seterusnya. Masalahnya bila saya seorang buat program, saya juga sebab baseball is masih kecil. So sangat kecil. Saya memang ada direct contact dengan Presiden BFM, dengan program-program dengan BS5 punya technical director semua, Baseball 5 punya technical director. BFM is Baseball Federation Malaysia. Baseball Federation Malaysia, sorry, bukan di the radio. Baseball Federation Malaysia. Dari BFM ni saya juga terlibat lah dengan program BFM, dan sekarang ni because of the National Baseball League, saya sebagai assistant coach dalam Selangor Baseball. And also saya baru last week baru lulus umpiring lah level 1, so I mungkin akan jadi umpire dalam game liga tu sekali. Nice. So dia opportunities kan ni banyak luas, dan tak ada people nak carry on with the program. So like macam sekarang ni, maybe June to Julai ni dia akan tergendala sikit because sibuk dengan liga. Nanti after Julai tu kita tengok macam. Tapi unless ada coordinator, dan saya memang kita dalam grup tu, siapa yang berminat nak jadi coordinator, memang saya lalukan lah. Okay, my question another to you is like you do all these programs and all. How many people are there? Because like per session, like per session, and also like the community actually I know it's growing. I know our hope also for like macam baseball punya community in Malaysia to grow. So actually how many the numbers of people actually? Okay.
Macam target macam padang bola sepak lah. Kalau cakap je target nak semua satu Malaysia ada program every night. Dia dengar podcast kita. Sama lah baseball kita pun saya bukan nak orang di KL je dapat main baseball, tapi orang di Sabah juga boleh main baseball, orang di Perlis main baseball. So Perlis 4-4 lah. Baseball satu team je. Perlis satu team je. Kelantan boleh main baseball kan. Ada sesi baseball, softball. Satu Malaysia ada peluang. Sebab actually in baseball kita part of our people memang ada kat Sabah, ada 1-2 orang ada kat Sabah dia nak main, tapi kesian tak ada orang. Dia seorang macam mana dia nak main. Johor ada, Penang ada. Ada seorang daripada actually dia asal dari Brunei lah, tapi dia kerja kat KL. Ada in term of group lah, kita ada dalam so far is 40 orang lah. Growing lah. 40. Okey lah, ramai. Aku ingat dia seorang main. Tapi issue is timing and work. Sibuk. Macam saya ada one of my partner kan, dia one of the closest yang dari mula lagi. Dia medical doctor dapat posting kat Kuala Terengganu lah. Dia pun boleh, dia akan jadi tolong lah dengan program, tapi dia dah kena posting Kuala Terengganu, the housemanship macam mana live kat sana, doktor punya live. So memang penuh lah. So itulah macam terganggu setiap kali kita ada orang. Dia apa kata, busy. Kita ada pelakon teater pun ada. I see. Kenal. Kau kan? Okay. Dia lah. Dia macam-macam background lah. Nice. And itulah. So it's hopefully kita nak grow and involve more people lah. Masa dulu itu kita buat pudu. It's actually like 15-12 orang. Nice. Kebetulan juga masa tu ada pelajar-pelajar daripada Uni KL. MIDI dekat kawasan Syamlin Ceras tu. Dia duduk tepi, dia tanya apa tu, dia tanya nak join boleh. Kita masuk yang main padang. So dia main kita orang, so dia jadi macam apa tu, part of community also lah. And target pun, saya pun target nak, kalau boleh nak Uni KL pun nak tolong buat satu club softball baseball di Uni KL. Nice. And yeah, I think the problem has always been visually, you know, in terms of macam orang tak nampak dekat, you know, dekat high traffic area ke or whatever semua. Because I do believe that macam if we can do more and more programs like this lah, baseball ke, futsal ke, hockey ke, whatever kan, I think it's just orang kena nampak actually. So I think that's something that everyone from bottom to top kena consider lah bila kita nak promotekan kita punya Malaysian sports. Because again, Better Call Sukan is we want to work towards a multi sporting nation. You know, macam satu orang ambil 5 sukan or whatever. Yes, betul. You know, dapat aktif kan. You know, so itulah, we'll do our best to help you, Rafiq, not only with baseball but all sports lah, and then steadily insyaAllah grow lah. Grow. Betul. Macam kalau contoh Australia. Okay. Tengok Australia, tengok peta memang jealous lah bandar-bandar dia. Jangan tengok bandar besar, bandar kecil pun. Townsville, apa lagi, Canberra kan. Tengok, bila you tengok peta, tengok Google Map you tap padang baseball, ada 5. Padang kriket, ada 3, ada 5. Padang bola, ada 6. Jealous tengok bandar kecil je. Besar kecil dia Melaka pun. Tapi banyak padang, banyak sporting facilities tau. Is there a baseball field in the country? No. Officially tak ada. Tapi unofficially di kita ada di International School Kuala Lumpur yang sintetik. Okay. And sekarang ni kat UPM lah. UPM kita dah buat mount. So basically the national players train there? ISKL ataupun UPM. Yes. Okay. Kita berdua pernah ingat ada satu, I think masa KBS bawah KJ Jamaluddin. Pernah propose baseball lah untuk introduce kat sekolah, tapi ada masalah teknikal, ada cerita sebab pasal mount, so tak terjadi lah. Itulah, I think again lah, I think that one we save it for a future episode. Yes, hopefully we get some policy makers in to talk about benda ni lah, because like it's important though, because everyone punya feelings and dreams of like nak majukan diorang punya sukan is valid. Yes, betul. It's just how do we fulfill those needs and wants kan. And you know, kita cakap pasal active sporting nation, this is one of the ways lah. And it's a big sport actually. It's a global sport. Billion dollar, $billion sport. Baseball billion. So Rafiq, you already shared about the challenges apa semua. What, you know, I mean, like, share with us a bit more about the macam success stories success stories and also your hopes. If you cakap community, get
more people lah, more people joining, especially newcomers. Suka very happy kalau dapat orang DM kata nak join, dan DM nak join, and then bila dia buat program, ni dia datang baru. Is so softball baseball ni is like a strong need tau, sebab is the nature of the game itself tau. Yes. Unlike other sport, okay, contoh basketball ke rugby ke, you can have one person dominate the game kan. But dia do star player, you bagi bola ke star player, dia score ke, dia buat apalah, the main scorer. Tapi baseball, you cannot be a star player. Your team is as strong as your weakest player. So kalau kamu star pun, you kena support the other team members untuk sama-sama naik. So the psychology is everyone work together. Dia tak boleh star saya seorang. Contoh top baseball player is Mike Trout. Sekarang Mike Trout and Shohei Ohtani. They are from player. Mike Trout US, Shohei Ohtani is Japan. Club diorang? Club both is Los Angeles Angels. Okay. And so LA sekarang LA Angels. Anaheim Angels sekarang dipanggil LA Angels. Okay. And LA Angels tengok dia punya kedudukan Liga Playoff pun tak lepas. 2 top players in the world, playoff pun tak lepas. Tak boleh nak masuk. Mas playoff ni is after season. Kalau you cukup kedudukan yang tinggi tu, you masuk kalah mati lah untuk menang the World Series kan. Okay, sorry. Okay, before you continue of your hopes and your success story semua tu, okay, how does a regular season works in US punya league? Okay. I think that one kita tak cover, so I think it's quite important for our audience to know about it. We're talking about MLB. So MLB dia akan pecah kepada dua. American League dengan National League. Okay. Previously dia ada one different rule for National League, which is the pitcher must become the batter. Okay. Pitching baling bola tu pitcher. Also you kena pukul bola nanti. Okay. In American League, pitcher tak payah pukul bola. Ada kita panggil designated hitter. DH tu dia tukar kerja dia pukul bola je. Dia tak payah fielding. Macam hari tu Kal, masa main Kal datang dulu, Kal is kira DH lah. Dia tak fielding tu pandang tangkap bola pun. Dia kerja dia pukul bola je. In place ganti sebagai pitcher lah. Kenapa pitcher tak pukul? Sebab pitcher penat tangan nasi baling bola. So itu beza American League dengan National League. Tapi last year dia dah mansuhkan, dua-dua ada DH, designated hitter. Synchronize lah. Synchronize. So tak ada beza. Cuma dia ada macam 2 group lah. American League ada East, Central, West. Sama juga National League East, Central, West. Okay. Dia ada 160 game. Wait, what? 160 game. In a season lah. In a season. So from when to when? November is and from February. I tak ingat. Maybe August to November. And then sorry kalau yang maybe fan luar sana tak ingat. Lebih kurang gitulah dalam Julai ke November. Regular season termasuk sampai World Series lah. Okay. So regular season dia main dalam 190 match kali. Maknanya 1 minggu tu sampai 4 game. Wow. Back to back. And even satu hari ada 2 game, morning dengan evening. Wow. Itu panggil double header. So dia ada 160 game and the top team in each division, Central, East, West tu, dia pergi ke playoff tournament. World Series lah. Playoff tournament for, and then kalah mati lah towards the World Series lah. Wow. Dia sama macam similar to NBA. Kalau siapa yang familiar dengan NBA pun ada East West. Of course, yes. Top of the division, they go to the playoff atau knockouts and to win the title. So like NBAs and all that, they show it on TV. Also baseball, they show it on TV for Malaysian people. Ada. Masa dulu I nampak cover lah dekat. So how do you as baseball fans like want to follow up with all this? Mostly internet lah. Internet. Kalau dari segi service providers, Sport TV. I see. Guna app lah, app Sport TV dalam RM8 per month. Dia ada cover, tapi itu dia cover World Baseball Classic. Baseball Classic is a baseball World Cup lah yang awal tahun yang hari tu. And then Sport TV dia ada KBO, Korean Baseball league lah, KBO panggil. Professional baseball. Maybe ada MLB jugalah. Maybe in Sport TV. And dari segi yang prime media ni memang tak ada lah. Tapi dulu masa I grow up, masa dalam 90-an dulu,
TV3 ingat ke berita ada cover tau. Nice. Ada cover pasal masa tu ada home run race antara Sammy Sosa daripada Chicago Cubs dengan Mark Maguire daripada St. Louis Cardinals. So tiap hari TV3 update, ni hari ni Sammy Sosa dah pukul 45 home run, ini Mark Maguire dah pukul siap highlight lah 47 home run. So siapa kalau 90 yang kau ingat, memang ada masa tu highlight baseball. Nice. Dekat TV3 nanti boleh ada recap kat sini kan. Cool. Itu memang zaman legend lah. Sammy Sosa, Mark Maguire, dua tu memang top. So adakah when watching that last time, does that made you like more interested to baseball, ke memang minat baseball tu dah always in you actually? It's always in more towards like curiosity lah. Because we tahu baseball is like the one number one is pastime game in the US. Of course. And then I masih ingat I follow ada satu talk show host David Letterman. Dia selalu kadang dia cerita pasal New York Yankees dia tau. New York Yankees. So dari situ kita explore pasal baseball lah. Dan kita macam kecil-kecil tu pun macam tertanya, kenapa orang suka baseball, macam mana, kenapa dia so popular sana, kenapa tak Jepun pun popular. Jepun is like almost a religion baseball ni. Dia punya popular tu. And that's why you become curious. Bila dah curious, dah belajar, you become interested. Orang kata baseball is boring, that is true. Baseball excited, that is also true. Dia ada apa kata spectrum of emotion, daripada boring, tidur lah, tak ingat, tengok very excited. Kalau tak ada strikeout ni ataupun home run ni, memang sakit jantung. Excitement dia banyak ni, dia bukannya boring setiap masa. Nice. Interesting. Okay, let's get back to your success stories with Besbolkita and also your hopes. Saya tadi kata community lah, new people joining. I'm very happy kalau ada juga. And ada satu ingat saya, ada satu orang ni, dia minat baseball juga macam saya, tapi dia tak ada peluang nak main. So dia main game lah, baseball game. Ada baseball management, panggil OOTP, outside the park, home run apa tak, baseball management macam FIFA apa? FM macam football manager lah, tapi untuk baseball. So bila happy lah, saya gembira lah bila nampak dia ada dapat peluang bermain, belajar semua. And personally saya dapat menang, sempatlah juga menang walaupun tak main, menang liga dengan Raiders tahun 2020. Tapi kena postpone COVID 2022, last year baru dia sambung balik final game. Raiders lawan Brothers is sekarang namanya Putrajaya lah, memang nama dia Putrajaya Brothers, tapi dalam liga je dipanggil Putrajaya lah sebab ikut nama negeri lah. So what do you want for the future, for personal and maybe also for baseball kita? More it's become baseball, softball, jadi become more popular, more common lah, and coverage dalam media, mainstream media tu every 8:45 at least ada something news, and cover. The setup is more like a professional setup. Itu is more that one is concerning more towards orang atasan lah, BFM organisation lah, Persatuan Softball Malaysia. Dia biarlah dia orang fikir, kita saya as a baseball kita fokus pada community, grassroots level. Macam mana orang nak belajar main, dapat peluang, bukan belajar je, dapat peluang bermain baseball. Gateway. Yes. It's a gateway. Yang for development, for the professional setup tu semua, just like ada persatuan yang ada lagi banyak knowledge and qualification lah to handle for that type of level. So I harap dapat macam, it's like in the professional countries in Taiwan, Korea, kita ada professional baseball, ataupun at least softball punya league every year, ada setup, and then lagi banyak padang. Biasa tempat main tu memang is quite an issue lah. Kita buat padang softball, lepas tu padang baseball tak boleh lah sebab baseball is besar. Tapi kalau kita buat padang baseball, kita boleh ada padang softball sekali, sebab padang softball lagi kecil. That's the issue lah. Bila softball tu lagi senang nak dapat lah, sebab because of tak macam mana. Kalau boleh kita nak ada padang baseball. Kerana padang is actually more ice hockey ring kat sini dalam Malaysia daripada baseball punya field. Betul juga. I see. Kita tropical country, macam mana boleh kan? Lagi banyak skating ni lagi banyak. So kalau boleh nak lebih banyak padang, harapnya lah ada padang tempat orang bermain lah, ada padang tempat orang bermain. Indoor, kalau tak ada outside, indoor pun boleh. Indoor macam as you said lah tadi, softball is indoor kan, baseball 5.
The baseball 5 indoor. Baseball 5. And then indoor pun kita boleh buat tempat training lah untuk catching baling. Kalau you tengok YouTube lah, tengok YouTube pun dah boleh. Tengok pitcher punya baling bullpen kadang baling indoor. Dia punya bola zoom bila tangkap pop. Bunyi pop tu memang is the best sound of the satu best best bunyi dia. And dia kadang teringin tak nak baling. Macam mana baling bola macam peluru keluar. Kalau kita baling bola kan dia melambung kan. Macam mana nak baling bola je straight macam tu. Nice. I really am like amazed and impressed and respect you at the same time because like it's something yang dia betul-betul minat. Look at him, he's glowing. Yeah. Macam bila dia cerita pasal baseball and it's like macam like for us it's common because it's football. It's like we follow everyone, but this one is like the sources to know the knowledge about it is not much, and he has a community and he wants to grow. Uish, itu memang aku respect, and I really hope that your community is going to grow as big as macam mana yang kita ada sports yang lain yang besar lah. Yes, dengan itu kita habiskan segmen kita. Segmen 1, 2 and 3. Yeah. Sorry, itulah we are firstly was bit sorry kalau macam fragmented sikit lah, because like macam at the start kita tanya pasal how does the sport work, then later on kita cakap pasal how MLB ni tu kan. So nanti in the future maybe we'll have an episode where kita ada Rafiq bawa macam the formation board kan, ajar. Boleh. Masa depan. Boleh. Okay, so right now segment 4, relax sikit, lepak lu sikit. Okay, so kita ada a few questions lah. Yes, for you. Sports club that you support. Which sport? Tak kisah. Sport club. Kalau baseball Cubs lah, of course. Chicago Cubs. Chicago birthplace, Chicago Cubs. Cubs as the bear, is it? Cubs. Yeah, the bear Cubs. Bukan cawan No. Bear Cubs. Tak tahu. Chicago ada dua, White Sox. White Sox dia punya team dekat American League, and Chicago Cubs punya team dekat National League. Chicago Cubs is a big the league dia main. I mean, what's the difference between the two teams? Is it because ada liga ke, atau dia punya tempat geographically ke? Tempat dia close by juga. Chicago Cubs stadium dia, Wrigley Field is which was historic stadium for baseball. Dekat north of Chicago. Okay. White Sox is at south of Chicago. Okay. And the assessing in fan base, Chicago Cubs lagi besar lah. Okay. They got history. Chicago White Sox is at the south. It's not that big lah, tapi they have few achievement in the past lah, including pernah menang World Series lah. Man City, Man United lah. Lebih kurang lah. Man City, Man United one the bigger itulah. Cuma Chicago Cubs sekarang ni dia menang last 2016. Menang World Series. Kebetulan I memang ada kat US masa tu. Kebetulan. Kalau tak 108 tahun dia tak pernah menang apa-apa kejuaraan. Until 2016 tu. 108 tahun. Dia panggil Curse of the Billy Goat. Curse of the Billy Goat sebab ada satu case, ada penonton tu bawa kambing kat stadium, tengok kambing kata support goat ke apa something. Dia bawa kambing kat Wrigley Field Stadium tu lah. Lepas tu Usher halau dia keluar, kambing dia keluar. Lepas tu kambing dia keluar, dia pun keluar. So dia panggil tu dah sejak peristiwa tu Cubs tak pernah menang apa-apa World Series lah. Itu dia panggil Curse of the Billy Goat. 108 tahun. Sampai 2016 dia menang. Kambing tu balik lah. Kambing tu mati. Okay, so Chicago Cubs. And if like international for baseball, is it big? And like what is if ada which country of big? It's ada World Cup baseball. Kita tapi World Cup dia dulu panggil World Cup, Baseball World Cup, and then ditukar kepada World Baseball Classic because MLB tak puas hati dengan scheduling lah. Dia tak nak MLB player main untuk World Cup. Of course. So MLB dengan kerjasama WBSC, dia buat satu, dia panggil World Baseball Classic, which is basically a baseball World Cup lah sekarang ni. Okay, top tournament ada 3. Kalau nak tahu boleh tengok baseball kita. First is World Baseball Classic. Second is the Olympic. Okay. Third is the Premier 12. Premier 12 is only the top 12 country masuk ranking yang main this tournament. Kalau Olympic is 8 qualified teams, 8 je. So Olympic is susah lah, 8 je. Premier 12, World Cup is itu berapa, 16 ke berapa. World Cup is banyak team lagi lah.
And baru bulan 3 habis World Cup. Okay. Nak compare dengan Qatar. Okay. Atau final for that baseball classic tu is between US dengan Jepun. Okay. US ada Mike Trout, World Baseball Player, Best Baseball Player. Jepun ada Shohei Ohtani, World Baseball Player. In the final, in the last inning, in the last match of the game. So, umpama dalam bola sepak, you ada one-on-one antara Messi dengan Ronaldo pada minit ke-90. Wow. Itu tak exciting kan? Okay. Exciting macam tu lah. So that happen in baseball world classic lah itu. So akhirnya Japan menang. Shohei strike out Mike Trout. So basically so kalau memang international, he just crazy. watches all lah. Dia memang minat lah. Kalau local club apa ni, international. Kalau Malaysia, unfortunately Malaysia masih jauh. Jauh lagi. Jauh ketinggalan. Slowly, one step at a time. Kita masih belajar Indonesia lagi, Vietnam, semua dah jauh. Cambodia tahu semua lagi hebat daripada Malaysia lah. Kita itulah the best part is kita start dari bawah. There's only one way to go lah. Go up. Okay. So if it wasn't baseball, if it wasn't baseball, what sport would you be in? You mentioned rugby, macam-macam lah. So what if it was kalau not bukan baseball lah, Encik Rafiq Hang punya minat dan follow semua ni? Dulu macam masa bola sepak, of course. Dulu I passionate dengan bola sepak. Tapi dalam 2010 something dah kurang lah. Kalau jumpa padang bola sepak time tu, maybe still passionate sampai sekarang. Tapi adalah peristiwa-peristiwa in between tu yang tawar hati sikit lah. Tawar hati. Okay. Tapi I tengok this is in good hand, especially the kalau all punya effort. Basically, if it's not baseball, you would go and try football lah. Maybe football. I see. Yeah, football. Okay, football common sangat. Baseball terlalu tak common. So I want to ask you the next question is, apa sport yang you masih nak belajar? Macam aku punya recurring is like cricket. Aku tak faham cricket tu. Dia tiap-tiap episod dia cakap cricket ni. I boleh ajar cricket. Okay, nanti ajar aku. Okay, so what episode pula, what sport that you want to learn? Learning as to play or learn just to watch? And learn to learn anything, up to you. I want to try balik cricket lah. It's basically sama jugalah, bola datang kita pukul bola kan. Tapi dia punya cara format dan disiplin dia lain lah. Dan cricket dia ada 3 jugalah. Ada T20, T50 atau One Day International dengan Test cricket. Test cricket is the ultimate. Ni dah tahu dah ni. Ultimate masuk cricket, sorry. Ultimate tu lah, ultimate pinnacle of cricket lah. Sebab apa? Dia main dalam 3 to 5 hari. And dia tengok pada faktor environment, faktor cuaca, faktor matahari, semua it comes into play in the game. So you have the knowledge. Macam hari tu I jumpa sama macam paragliding is also a sport. Dia dekat Besut, Terengganu. Dia nak tengok jenis-jenis awan, sebab kita nak turun, kita nak naik kepada updraft tu, dan kita turun pada tu. So it's like paragliding, you can add into that also. Interesting. Nice. So you want to learn about paragliding? Yeah, paragliding. Interesting lah jawapan dia. Paragliding we call a pilot lah. And ada success story. Paragliding is a sport It's a extreme sport. Extreme sport lah. Dia ada dua disiplin lah. One is that you land on the target. So the closer you are to the center of the target is higher the mark lah, more points. The other one is like endurance race lah. You pushing. Ada itu dia kata Europe race. So macam you paraglide in all the European countries. Siapa ada endurance race lah. Yes. So you involve a bit of trekking, involve flying also. It's multidiscipline sikit lah. Okay. So the next time ada success story Terengganu. Ada Mak Rempit tau. Mak Rempit masa team tu Last dia jadi paragliding pilot. Level 2 ke level 3 dia dah top pilot. Daripada asal-usul dia dekat Terengganu tu, dia main motor Mak Rempit lah. Sekejap, paragliding ni pun wujud di Malaysia? Ada. Okay, next time you can call lah. Contact you call. Boleh panggil dia untuk this call them also. Boleh Fight for all sports all sports tu. Dia bagi peluang to that person. Yes. Okay, so ini ke soalan seterusnya, which is Better Call Sukan ni banyak pasal sukan and different type of sukan. Apa sukan yang kau nak dengar from like what type of sports?
a few answer paragliding tu pun. Yeah, if other than that, any other sports that you want to listen in our podcast? I listen to many sport lah. Apa lagi basketball, Skating. Skating. My house is close to skatepark, A5 skatepark tu. Dulu pun ada skateboard juga. Sekejap je skateboard. Apa lagi sports, Aussie rules. Tu sukan ke? Aussie football rules. Footy. Footy ni kita tengok ganas. Dia punya origin is actually dia punya untuk maintain fitness for cricket player. Dia create apa, tak nampak ekstrim ke tak ekstrim pemain cricket ni, dia punya game untuk apa kata, untuk maintain the fitness level is Australian football. They work Australian football. Memang so hardcore. Cricket player ni kira hardcore juga. His knowledge towards the rare sports, not rare lah, for him it's not rare, but we all don't know. It's very big and very Nanti pasal kontak semua. Yes. So kita move on to the next question. Kal ni dia suka campur all three. So what is your favourite athlete, at all time athlete, bolehlah daripada different kinds of sports, your favourite coach, and your favourite fictional character daripada movie ke series ke. Yes. Tengok dia dengar podcast malam. Okay. So favourite athlete in between Ichiro, baseball lah, and Pedro Martinez. Kenapa? Ichiro and Pedro Martinez ni is normal size macam kita. Tinggi 170. Where are they from? Baseball. No, I mean like nationality. Ichiro is Japan. Okay. And Pedro Martinez is, I think, Dominican Republic. Okay. Hall of Fame. Both of Hall of Famer. Pedro Martinez is the pitcher lah. Diorang active from what year to what year? In the 90s to earliest 2000 lah. 2010. Ichiro is a hitter lah. Kalau dia kira dia punya hit statistik between apa tu, Japan professionally MPB dengan MLB, he's the top hitter. Tapi kalau dengan MLB saja, dia the second hitter. Sebab dia datang MLB dalam umur dia 27 tahun lah. Sebelum tu dia main kat Jepun mostly. Tapi dia paling banyak hit. As in you pukul bola, you dapat lari ke first base, which is very difficult. Kalau you dapat pukul, contoh 10 kali bola, you dapat pukul 3 kali je, itu dah panggil elite level. 30% success tu dah elite level. Kau angguk je lah Kal. 20% success tu standard. Kau faham ke? Faham tu? Okay. No, kalau aku baca Moneyball. So aku dengan visualize balik. That I think teori lah ni, teori Palatau ni. Kenapa baseball boleh take off dekat negara Taiwan, Asia ni, Jepun, Korea, sebab dia ada score untuk setiap orang. Dia bukan takat menang kalah, dia takat what's your performance. Saya buat paling banyak strikeout. Saya punya hit rate is 30% or 0.3. Dia macam ada handicap ke? Dia ada score lah, ada markah. So dia tak payah macam berapa hit markah ini. Dia balik baseball berapa tengok. So parent tengok ni 0.2. Okay, lain kali kita naik 0.3. Boleh? Macam tu. Dia nampak ada challenge lah. Ada challenge, dia ada progression. So dia ada structured lah. So kalau dari segi parent yang ada anak tu, dia lagi motivate lah. Compare tu menang kalah is a team effort kan, menang kalah. Tapi ni ada individual punya score, individual punya scoring, statistik. Tu yang to athlete, then coach and fictional character. Coach Jose Mourinho, of course. Jauh. Best coach I like Jose Mourinho. People is the basic of coaching is people relationship. Tapi team dia tak boleh nak perform is apa kata setiap masa kan. So it's many factors lah. I apa kata respect Mourinho lah, sebab because of the humanity factor, and it's quite relatable to what's baseball game. As a baseball manager or baseball coach, you always wants to protect your player. Walaupun your player tu salah dalam game, tapi you respond, tanggungjawab you lah. Apa, jumpa umpire mana ni, kenapa ni salah ni betul kan, you kena defend your player. Bila player tengok you defend themselves, baru dia semangat nak main, baru dia boleh menang. Itu Mourinho is the famous example lah. Jawapan dia ngam. Padat. And then your favourite fictional sporting character. Okay, number one is Brandon Conlon. Daripada cerita Warrior, pernah tengok 2011 MMA.
Okay. Best movie. Yeah. Brandon Conlon, MMA. What's the name of the movie? Warrior. It's about MMA. So actually pasal brotherhood lah, tapi ada MMA. A very nice movie. Brandon Conlon. You kalau laki tengok memang menangis lah. And then of course lah Rocky, ada apa tu, Adam Banks daripada Mighty Ducks. Mighty Ducks. Nice. Adam Banks is the most skillful player lah, top player situ. So dengan ini, any quotes that or like saying that you pegang with you? Do you have any quotes or saying yang you keep it with you? Macam motivation lah. Motivation. Exact quotes tak boleh nak quote lah, tapi I ingat ada satu Moneyball lah, pasal dalam Moneyball tu about changes when you try to do something different, people will be will oppose you because you're the front person to get through the door. They want to defend their living. Of course you got your teeth knocked out, something like that lah, between the owner dengan Billy Bean. Hari ni news Billy Bean jadi director AC Milan. Oh yeah. Okay. Not director, scouting director AC Milan. It's very random. Okay, so I think as a point of this recording, boleh link tau, because siapa Liverpool supporter, apa tu yang Fenway Group is the one Liverpool owner kan, dia banyak ambil daripada baseball, daripada segi statistik, and export ke baseball. Actually masa dia money from Fenway Group pergi ke Liverpool tu, dia punya team Red Sox tu banyak duit, hilang lah, dia jual top player. So tu kalau peminat Red Sox dia marah sebab duit pergi ke Liverpool. Sekarang ni dengar cerita Fenway nak try cari NBA punya team pula. So dia Liverpool tu terganggu macam itulah, itu dekat bangin lah. Dia it's related between all the sports. Setiap jawapan dia so relate dengan baseball kan, balik. So kita bagi space lah to you to promote last one lah, to promote about baseball kita ni to people, pendengar-pendengar yang kita macam, uish banyak ni aku dengar pasal baseball ni, macam mana kalau dia macam terskip kan. So how do people want to join and play baseball in Malaysia? Okay, fully free, DM, ikuti baseball kita di Twitter, Instagram, TikTok tak berapa aktif, tapi boleh ikut TikTok juga. Hantar DM kita punya blog besbolkita.com. Kita ada satu borang untuk sertai sebagai sukarelawan. Boleh isi juga borang tu, nanti saya add dalam group lah. So siapa minat, contact je lah, nanti saya add dalam group. And kita juga perlukan koordinator, siapa yang excited ataupun boleh buat satu program, tolong tampil ke depan, join kami lah juga. And it's actually you tak semestinya baseball kita, you nak main baseball, ada lagi banyak-banyak lagi tempat club pun you nak join pun boleh. Kat Perak pun ada. Boleh beritahu, boleh tanya kami lah, jangan segan tanya kami. And bila kita buat program, sama-samalah datang ikut program tersebut. Kita buat for fun lah, kita tak ada nak very kompetitif ke apa kan, for fun, beginner level. Untuk tu kalau dah ada experience, you boleh ajar orang yang baru sekali. Nice. Okay, Arif, Daniel, I think that's a lot. That's a lot. Alhamdulillah. Dia daripada tadi cakap awal-awal aku tak tahu nak cakap apa. Bila dia cakap pasal baseball, laju terus. Banyak lagi dah. Banyak lagi. We'll have a follow-up episode. Dia cakap, Arif is theatre kan, performing art. We are looking for umpires, baseball umpire. Apa kaitan dengan baseball dengan performing art? Because umpire is industry and it's required. Kita perlu kan, acting more like to sell the call. Macam yang minggu lepas yang ajak umpire Malaysia ni, is a technical academy from Indonesia. Dia atlet silat, dia tak main baseball pun, tapi dia ambil knowledge sebagai umpire. So dia jadi the head of Indonesia punya director for umpiring and scoring lah. So umpire ni macam bila close play kan, kat base tu out atau safe, you kena perform lah. Dia nak bagi aku job. Sebab kita look especially women umpire. Untuk women baseball, syarat dia kena ada women umpire. Kita takkan ni bawa ada 4, kita nak cari lagi lah. Lelaki pun boleh side income lah juga, umpiring je baseball dalam
beberapa awesome. And if you like, kita cakap you performance, memang you akan suka umpiring lah. You tengok video umpire, memang banyak action. The paling legend is Terry Collins dengan Tom Hellion. Tom Hellion baru expired pula, retired tahun ni. Tom Hellion, Terry Collins punya tu memang legend. Awesome. Wow. Yep. Dia memang sampai ke hujung tu kita macam bagi lagi. Dia nak jual. Dia nak jual because this is the place that he can share about this. So that's why he's so passionate to share about baseball. Tak masuk makanan tu. Makanan buat baseball. Okay, kita memang kena akan buat another session dengan Encik Rafiq Hang kita for like follow up lah about this. And also because nak ajar juga orang channel semua kan. Yes. Correct. So on behalf of Better Call Sukan, you want to thank you for coming here and like sharing your love towards baseball ni. Nampak ni dia percintaan tu sangat besar. Depth of love. Sampai kita orang pun yang pendengar-pendengar and myself pun macam wow. Interesting lah apa sebenarnya ni. So thank you so much for coming. Thank you Carl again for being my partner. And my name is 𝙒𝙊𝙍𝙇𝙎. You guys kalau ada apa-apa nak cakap pasal different kind of sports, do let us know. Do follow us Better Call Sukan on Besbolkita and Besbolkita. So that is all. My name is 𝙒𝙊𝙍𝙇𝙎. I'm Carl. And see you soon. Rafiq. Ni Rafiq. Alright, bye-bye.